Good morning, students. Now HS1st year math, and we are continuing this limit and limit. And yes, in exercise up to 14 we have done. So 15 onwards we will do, and students from Monday onwards we will give, and you have to submit homework. Now up to Saturday, no need to submit your homework. Now in exercise this 13.1. Yes, it is 13.1. Question number 15 we are going to do. Here it is given limit x tends to pi and sine pi minus x by pi into pi minus x. So this is means our formula is limit sine theta by theta, theta tends to 0 is equal to 1. So see here, it is pi minus x, but this is x tends to pi. Then what we have to do, limit as x tends to pi. So we can write pi minus x tends to 0. And you can take this 1 by pi outside. So it will be sine pi minus x by pi minus x. Now you can prove this is 1. And you can get the value as 1 by pi. তো এরপর বাংলায় বলে দিচ্ছি যে এটা sin pi minus x by pi into pi minus x এটা দেওয়া লিমিট x tends to pi। আমাদের ফর্মুলাতে এটা থিটা 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 হলে 1 হয়। তো কি করতে হবে, x tends to pi মানে এখানে pi minus x tends to 0 হবে। x যত পাই এর কাছে যাচ্ছে তো pi minus x টা 0 এর কাছে যাবে। এবার দেখো এটা তিনটা মিলে গেল, তার মানে এটা 1 বসাতে পারবো, তো 1 by pi হবে। Now question number 16. In this 16 it is our limit x tends to 0 and it is cos x by pi minus x. Now student, if we put here 0 directly, then no problem, because cos 0 degree is 1 and pi minus 0 is 0, we can write, so 1 by pi is the answer. Now question number 17. 17 we will do here. এটা কিছু না, শুধু ডাইরেক্ট বসিয়ে দেবো, তার জন্য এটা ছেড়ে দিলাম। লিমিট cos twice x minus 1 by cos x minus 1 x tends to 0. Now we have one formula that cos twice theta is equal to 1 minus 2 sine square theta. So we can write cos twice theta minus 1 is equal to minus 2 sine square theta. Here one thing, what angle it is here, its half it will be. So if we consider cos twice x minus 1, automatically it will be 2 sine square x. And if we consider cos x minus 1, automatically it will be 2 sine square x by 2. Now we are going to replace this one, limit x tends to 0. And here minus 2 sine square x by x it is, and minus 2 sine square x by 2. Now we can cancel this and that term, and we can, after cancelling of this one, we can write this one as sine square x by x square. I have written sine square x by 2 by x square I have written. Now I will write here 4, so automatically we have to give here 4. Now this one, limit x tends to 0, we can write sine x by x whole thing square, and here sine x by 2 by x by 2 whole thing square. This 4
is here 1 by 4. So 4 can be taken as this numerator. So here it is. So now this, if we take limit here 1 square, here also 1 square, x tends to 0, so x by 2 tends to also 0, so it is 4. তো এখানে কি করলাম, একটা ফর্মুলা বসিয়ে দিলাম, cos twice theta minus 1 কে 2 minus 2 sin square theta লেখা যাবে। সো twice x থাকলে minus 2 sin square x হবে, cos x minus 1 के minus 2 sin square x by 2 होगा। यही है इसका तरीका। ये एक फॉर्मूला के अंदर जाता है cos twice theta में, तो ये लिख सकते हैं। अभी नाउ व्हाट, उसके बाद क्या किया मैंने, न्यूमरेटर को भी x स्क्वायर से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी किया। उस এরপরে কি করেছি, x স্কয়ার স্কয়ার দিয়ে ডিভাইড করার পরে এখানে নিচে 4 দিলাম, এটাকে ক্যান্সেল করার জন্য 4 দিলাম, 4 তো ছিল না। উদ্দেশ্য এটা যে sin x by x হোল 3 স্কয়ার লেখা, এখানে sin x by 2 by x by 2 হোল 3 স্কয়ার লেখা। কেন লিখলাম, কারণ sin থিটা বাই থিটা, থিটা টেন্ডস টু 0 1 লিখব, x টেন্ডস টু 0 হলে x by 2 অলসো টেন্ডস টু 0, সেই আইডিওলজি নিয়ে এটা করলাম। So that is our question number 17. Now question number 18. It is limit x tends to 0, ax plus x cos x by b sin x. Now here what we will do, we will divide each term by x. So x by x, x cos x by x, b sin x by x. X cancel. So what we get in numerator, it is limit x tends to 0, a plus cos x, and this one is b sin x by x. Now if I take limit in the numerator, then a and cos 0 is 1. If I take limit on here, then it will be b into 1, that is b. কি করলাম, প্রত্যেক numerator আর denominator প্রত্যেকটাকে x দিয়ে ডিভাইড করলাম, ax by x লিখলাম, ax cos theta cos x by x লিখলাম, b sin x by x লিখলাম। তো x কেটে a আর এখানে cos x, এটা sin x by x রাখলাম। তারপর লিমিট x টেন্ডস টু 0, এটাকে যদি তুলে দিই তাহলে a এফেক্ট পড়বে না, cos 0 1, আর লিমিট x टेंड्स टू 0 sin x by x এর ভ্যালু 1 হয়, তাহলে শুধু b থাকলো। तो क्या क्या मैंने इसमें एक तरीका मैंने अप्लाई किया, उसमें क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो इसको x के डिवाइड करने से ये हुआ, इसको कट गया, यही चीज आया, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको 1 लिख सकते हैं। बाकी जो वैल्यू है इसमें x का वैल्यू 0 बैठाने से निकाल आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 limit x tends to 0, x sec x. So we can write limit x tends to 0, x divided by cos x. So students, if we remove this one, then we will put 0 and cos 0 is 1. It is to 0 only. কখনো কি হয়, অঙ্ক দেখে মনে হয় বোধহয় হবে না, 0/0 ফর্মে এসে যাবে, কোনো দরকার নেই। এখানে দেখো x sec x কে cos x লিখলাম, এবার লিমিট তুলে দিলে উপরে 0 হবে, নিচে cos 0 1, এটা তো সমস্যা নেই, কিন্তু 1/0 होले अनडिफाइंड होता, सो दैट इज आवर आंसर। तो यही है इसका तरीका, इसको कोई इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं, यही होता है, हो जाता है यहाँ पे। देन लिमिट, सो बेटर आई विल डू दैट बिकॉज स्पेस इज नीडेड, 20 इज बिगर। So now question number 20 is limit x tends to 0, sin ax plus bx, ax plus sin bx. So this also, here also we will do what? That we will divide each term by
x. So sine ax by x, bx by x, ax by x, sine bx by x. Now these will cancel, and here I will introduce a. So like next line I will do limit x tends to 0. Here I will write sine ax by ax, and I will keep a. This you write as b. Here a sine bx by bx, and so what we have done here, I have multiplied by a, so there also we have to write to balance this one. It is to b only, it is a only. Here I have written b, and to balance this one I have written here also b. Now x tends to 0 means ax also tends to 0, so this will convert it to 1 into a plus b. Here this, as x tends to 0, b also tends to 0, so we can write it as 1 into b. So we get a plus b by a plus b, and it is 1 only. So student, now I want to explain this one. Here limit, this one is 0. So where only target is what to make sin theta by theta form. So sin ax by x, bx by x, I have written ax by x, sin bx by x. So every term I have divided by x. প্রত্যেকটা টার্মকে আমি x দিয়ে ডিভাইড করলাম। উদ্দেশ্য এটা sin theta by theta ফর্মে দেওয়ার জন্য। এবার ax, এখানে শুধু x হবে না, সেম থাকতে হবে। a লিখলাম, এখানে a লিখে নিলাম, এখানে b লিখলাম, আবার এখানে b দিলাম। Now this will be equal to 1 because x tends to 0, ax also tends to 0, bx tends to 0, so this, so we can write a plus b by a plus b is equal to 1. Now students, I want that to stop this one because access this one. So students, from it is today Saturday, Sunday, Monday onwards, new way we will start. So that much for today.